Yo. You mean you can't see me? Yo. What? What's up? So welcome guys to the only YouTube channel that teaches you guys how to deal with women and how to be good in dating. So today guys, naenda kubonga kuhusu a very important topic yenye I think inagusa wasi wengi, na leo tunaenda kuongelea self love manze, cause even the devil himself anajua venye nyi wasee mnajidharau na venye mnajichukia. The devil is my witness. So without further ado, wacha tuingie kwa the main juice. So actually watu wengi ama so many guys wanadhaningi that juu wanajipelekanga out na wanajibaia makladi ama unajitreat vizuri, hii inamaanisha ati saa unajipenda and stuff, but self love is something more than that. And utakam kuelewa that self love ina affect the way or zile results una get when una deal na madem. So you guys unafaa kuwa serious, cause there's so many guys out there wenye wanajichukia and wanafikiria juu wao ni wa young na wanja make it, ama hawana the kind of life that women would admire, then wanafikiria wajafika bay or something like that, na hiyo huwa inashukishia wasee kubonga tu na madenge na kujipatia msupa jo. So yeah, that's it. And hakuna kitu miu ni boka kuona msee mwenye akona potential akiskiza ase fake kwenye wanaambia sijui ukue high value man, sijui ukue sijui provider, ama sijui ukue sijui nani, vitu tu mob, vitu hazieleweki. But unafaa kuelewa that so as far as unajielewa na unajua who you are, then itakuwa easy ya kwako ku make it in dating. Na achana wasi wenye ukudanganya ati saa lazima ukue a high value man, sijui lazima ukue na provider ati ukue uko able ku provide, sijui mademo wanapendaga wasi wamejipanga, sijui nini. All that is bullshit. And unafaa kuelewa that mzee, kitu ya maana kwa hii life ni kujipenda wewe mwenyewe, cause hata ukuwe na pesa aje ama ukuwe na life fiti aje, at the end of the day hakuna mtu mwenye anaenda kukujali venye unaweza jijali, cause wase wengi huwa wanajineglect. Wanafikiria that huwezi kuwa fulfilled kama kuna manzi hapo wako kupea furaha or something like that. But unafaa uelewa that the more una chase hiyo craving ya kutaka kuwa na body moja mwenye ataku-upgradia view yako kwa yourself, then utajipata kwa ngori juu utajipata ukichase madem, na that's when utajipata ukikosa ku achieve kenye unadai. So issue ni long, and make sure umewatch at the end, cause
naenda kuspit vitu fire hapa hivi, and I know you guys mnahitaji information cause some of you amuyuko able kukua in relationships, some of you mnaipata kuwa hard ku get sex from women, you know, but nataka kupromise it's so easy cause wasengi wanadhani ngini kitu complex ati lazima ukue James anakaa aje, lazima ukae Chris Brown ama ukaya mabad boy wenye ni wakora wachafu wenye waogi, but uhitaji kudo hizo vitu zote cause the only thing you need to do, guys, you just need to go out there and meet the women wenye wako interested kwako in like that, cause one thing yenye will show that so many guys hawajipendi is the fact that wasi wanapenda ku beg au madem hawakutaki. Unapata jamaa ametuma text hapo 200 wajaribu kupata attention yao msichana, but anakulenga, you know, and this is because wase wengi or so many guys or men ajielewagi, wanadhiningi tu madem, you know, wako beta kuwaliko. And time and again naambiaga wase, the moment unajibeba ndogo in front of a woman, then you'll never be able to get that woman cause mademu kuwa funny sana. The moment notice that haujiamini, unafikiria yeye ndo the price, then anakuweka kwa dekori za wale wase wako friend zone, na wase ni wase wa kutumiwa vibaya, watu wa kuendea groceries, watu wa kumtext hadi saa 8 za usiku, wase wa kufanya tu vitu za ovyo ovyo kama kumbembeleza, kumasaji kwa yake, unaelewa. So na hizi ndo vitu manze sitaki ujipate in between cause it's not a pretty scene when I see guys being dragged all over na unafanyishwa, you know, dizzy and you're not even getting what you wanted in the first place. So manze, you have to learn how to put yourself, you know, or prioritize yourself and understand that when you as a man don't find the value in you, then hakuna venye odem atakuweka hiyo position unataka. Because one fact you need to know is that women wanakuwa it's like a mirror, na huwa wana reflect, you know, your personality. Kwa we ni yule mse timid, uko scared ku approach, uko scared kukuwa rejected, then mademo atakutreat vibaya sana cause the moment unaongelesha hivi, hiyo energy uko nayo wanai sense quick, very quick, and that's why unapataga wase wenye, you know, wako into a certain woman so much they end up fucking up and, you know, wasting their chance cause wanataka kuappear as the perfect guy, wanataka ku prove that wako, you know, wako nice and they are the best for that woman, but the moment unaanza kufanya hizo vitu zote, then already huyo msichana asha soma rada yako na anaona we ni msetu mwenye ajielewi, and that's why manze utajipata kwa your friend zone. But I don't want you guys to do all this nonsense, man, because you guys should be enjoying out there and living life to the fullest, you know, getting the kind of women that you want, because
most guys wako single, most guys wamekuwa celibate involuntarily. Kuna wengine tu wanaendea ase wa night shift and shit. But you guys, if you fuck with my content, then I'll make sure that you are in a position where you can now begin to secure yourself some women, so that you get your life in order and be able to focus on other things. So man, leo tunaongelelea self love manze, and kuna kitu moja unafaa uelewe. Wase wengi huwa wanajichukia sana, and unapataka wase wengi wengine hata waogi, jamaa hata anunui luku, uko tu hapo. But the moment utaanza kuelewa the importance ya kujipenda, then I think utakuwa far, cause sometimes people treat you the way you treat yourself, and there's no way you expect a woman to be attracted to you when you don't like yourself in the first place. And there's so many things that shows how much hate guys have on themselves. Naenda kulist hizo vitu hapa, so that if you are doing any of these things, guys, make sure you drop them and do the opposite, so that you don't find yourself suffering out here. So kitu ya kwanza yenye inaoneshana ujipendi, niwe kufikiria huyo de mrembo mwenye unataka ako better kukuliko na ana deserve kufanyisha tizi ili ukuwe na yeye. Because kenye wase waelewangi ni ati wase waelewangi difference wale mademo na walike na wale wapendi. And the reason is because wase wamejizoesha kujitreat vibaya, na wase wamezoea kupata the minimum, na sababu wamezoea kupata the minimum, then hata dengeki kutreat vibaya, then uoni kaa kuna shida. Unaona tu unafaa kuendelea kumcheza hapo, kuendelea kumbembeleza, kuendelea kumfanyia stuff, but this is not what is supposed to happen. You need to learn how to love yourself, so that when you approach a woman and she's showing all this resistance towards you, then make sure you have enough self-love and enough self-respect to go away and talk to the next woman. Because one thing you don't understand is that sometimes women are, doing things out of, insecurities. And sometimes women huwa wana categorize guys into two categories. Kuna wale wase mademu penda na kuna wale wase mademu hawapendi just because of one or another reason. And sometimes demu utaenda uongea na yeye, umwombe number and shit, and ufikiria that she's into you, but the only reason anakuongelesha is because anataka ku get non-sexual attention kutoka kwako. And in the story wase waelewangi, unapata jamaa ana text dem hadi saa 8 na anafanya hivyo mwezi mzima ama miezi 2, na kuna mse mwingine mwenye watapatana leo na vitu vitaenda down the same day. So the reason mademu wana treat these two type of guys differently ni juu ya venye unajibeba
ukiona wewe ni yule jamaa unaweza ngoja, wewe hujalingi kumbembeleza, kumwambia vitu nice, kumwambia nini. So hivyo hapo ndo utajipata kwa hiyo group ya wale wase wenye kazi yao ni kubembeleza msichana, kumwambia vitu poa, kumasaji ego yake na nini, because haujipendi enough kuona that mtu anakufanyisha tizi na ifai. So that's the number one sign. Number 2 sign ya kuonyesha that ujipendi niwe kushinda ukifocus na huyo manzi mmoja, and sometimes una focus na huyo manzi mmoja because unaona nikaa ni yana kuelewa and shit, and unaona ni as if ukienda out there kusakana na mwingine utapata or hata kuwa as understanding as this current one, but you have to understand that when the first priority, and in order to have a situation where you are always prioritizing yourself, then lazima ukue unajipenda. Wale wase wanajifikiaga wanajiekaga mwisho, wewe tu unapata tu unafanya tu zile wewe dema anataka, wewe ujiconsider. Akikwambia sijui twende hivi unaenda, akikwambia sijui nifanyie hii unafanya, akikwambia sijui tufanye hii unafanya, because ujipendi. You don't have a direction, you don't have yourself, and that becomes very easy for women to use you. So be very careful guys out here. Siku poa, wase wengi wanakapitia juu unapata jamaa unafanyishwa all kinds of shit, kutumatumu and things, na ikuangi poa such a sin. So that's another reason. So the third reason onyesha that ujipendi when you are dealing with women, niwe kuprioritize urembo manze. So zinafikiria that ama de mwenye wameweza, they are different from the ones wenye wajaweza, but if you are experienced enough utaelewa that hawa watu wote ni the same, and kenye inamata ni venye huo mtu anakutreat, si nyash or anything else. So manze, majamaa mjipende manze, usikae hapo taking shit from a woman just because akona boobies, you know, akona nyash, akona waistline and shit, and now you think it's a priority kukaa na yeye cause anafanya you feel a type of way. But you have to understand that you must put yourself first. Na hata kama msichana ameweza and she's not treating you right, unafaa to get rid of her cause she's not reflecting how or who you are, and who you are should always be geared towards self-love, so that if you are with a person who is not loving you as you love yourself, then you get rid of her and get the one, or get with the one that respects you and love you like you love yourself and respect yourself. So it's easy kujitanganya that unajipenda, but the moment umepatana na manzi ameweza, unaanza tu kumuimpress cause unafikiria it's better than you. That's what so many guys do. Just within a few days of a meeting woman, you think that you need to do all these things za kumuimpress, cause unafikiria that usipomuimpress hata kuwa attracted as
to you as you would think, because you don't really love yourself, because you don't think that someone would be attracted to you the way you are. And the reason why ufikirika mtu anaweza kuwa attracted kwako the way you are is because umejazana na all this self-hate and self-sabotaging, attitude. And that's why so many guys are not confident with who they are, because of this hostility and hate towards themselves. And ina take sana away from your self-esteem as a guy, and ina take from your ability kwenda hapo nje na kujiongea the right way, because wase wengi wanapendaga tu kujiongea na mado, or uko na ka status from so unakatumia, unadanganya msichana hapo ili akukubali. And the reason why unamdanganya na unamuonyesha as if una live large is because you hate the way you are living, and you hate the current situation, and you hate your present, or you hate venye uko saa hii. Because kama ungekuwa unajipenda venye uko saa hii, ungejipresent na unge represent yourself the way you are right now. Ungehitaji kuonyeshana like that you are this gentleman mwenye kona his status na kona hizi maganji and shit. Ungejipresent tu venye uko, so that mwenye anakukubali, mwenye anakataa, cause already ushajikubali. So hata mtu mwingine akikubali, ina reflect kenye already umejifanyia. You are not experiencing something new. Na mwenye hata kukubali, it's okay, cause you have already accepted yourself. Okay, so you guys mnafahamu uketi chini na ujiulize, are you loving yourself the way you are supposed to? Because so many of you mnangoja huko mtu tu gym mmejuana juzi akuje I feel hiyo gap yenye umeacha by hating yourself, but there's no way someone will ever feel that gap of self-love that you've been living empty. So I can't emphasize this enough. Make sure umejipenda wewe mwenyewe, and don't expect to be loved by women, because they can only do so up to the level that you've done it yourself. So sometimes this is a huge setback, and that's why you are not experiencing any results out there with these women, because you are coming to women with a lot of neediness. You are coming to women with expectations that somehow they'll give you the love that you failed to give yourself. And that kind of energy is very draining, and nobody wants to be around a person who don't like themselves, someone who is always negative about themselves, somebody who doesn't see themselves as the shit. It's just draining, because you have to always walk on eggshells when you're dealing with this type of personality, because ukimwambia kitu kidogo asha catch, cause ajiamini. Ukifanya kitu kidogo ashakuwa insecure, mtashinda tu hapo mkiagi, cause ana need validation each second, and nobody wants to be with this type of person. Now this way wewe kutojipenda is taking a lot from you, because there's no way anybody or any woman will want to be with a dude like this. Women want to be with guys who are confident of themselves, guys who love themselves, guys who treat them or put themselves as the priority. They don't want to prioritize
they don't want you to prioritize them, because it means then you don't love yourself, and nobody wants to be the person who don't love themselves. So, I don't want us to go too far, but just understand that if you don't love yourself, then you are going to get a lot of issues when you are having relationship with women. You're the type of guy who will always have trouble getting women and dealing with women, because you will be having all this neediness that no woman want to be associated with. So ambiaje guys, but make sure that you prioritize yourself and love yourself, so that you can make it easier for others to love you and to appreciate you. So with that said, guys, I'm out. Allow me to go, and make sure to check out my next episode. So I'm out. Peace.